Good day everyone, I am Heidi J.S.R. de Guzman. So this is the continuation of the report of Group 4. So offensive shot. Offensive shots. The defensive shots described in the previous section are used extensively but exclusively for moving an opponent out of position and creating a tactical advantage. The shots described in this section, smashes and drives, are used primarily in capitalizing on a tactical advantage that has already been created. So ang offensive shots daw kay mga tira nga intended nga ma-pressure ang imong kontra, nga mapugos siya og weak return o diretso mga makapunto sa side nimo. Nga kini nga mga tira kasagaran gigamit kung naa ka sa advantage position, meaning kanang naka-set up naka para atakihon ang bola og imong kontra nga naa sa lisod nga position. So, muna ang trajectories of offensive shots. Defensive clear, attacking clear, drive, smash, drop, and net drop. So, smash. The smash is an overhand or overhead shot hit with explosive power and speed downward to the opponent court. A smash that cannot be returned is called a kill. Advanced player can smash from virtually anywhere on the court. Backhand smashes are the most difficult to execute. So ang smash daw kini ang aggressive nga shot sa badminton. Kani kusog nga kanang pagbagsak bitaw sa trajectory kasagaran gitarget ani kay ang mid-court ug ang backcourt sa kontra para lisod i-return. So ang target ani kay pilion ang weak spot sa kontra sama sa iyang forehand ug backhand side o diretso sa iyang lawas para lisod i-return. So kung maayo ang execution, mahimo nga winning shot or set up shot para sa sunod nga atake. Example kay imong kontra nag-clear sa shuttle sa taas pero hini ang pagbalik. So naa kay chance nga mo smash. So imong gibagsak sa dapit nga lisod nga ma-reach niya, forcing weak lift or a miss return. So kintay giburakan nimo gismashan nimo kanagalisod na ang imong opponent bitaw, so imo siyang gismashan. So once ganina makakita na kag-advantage nga galisod ang imong kontra, ana nakamutira og smash. Kay once nga mas-smash nimo niya, galisod siya, kay lisod man niya kanang sawon ang bola. So ingan ang shuttlecock ngana. So next is katong paday ang half smash kay kanang masines siya kesa sa full smash, pero gihimo aron ma-disrupt ang timing sa kontra. So techniques for the smash. So when the shuttle is short, step or lunge forward with your racket foot and reach out for the shuttle. For the shuttle, the racket head should be above the shuttle, but your back swing can be shortened. The contact point by maybe only 1 to 2 feet above net top level. So kung ang shuttle dool sa net, so step or lunge forward gamit ang imong racket foot para maabot nimo ang shuttle sa taas nga posisyon. So kung asa ang imong raketa, adto pud ang imong tiil aron dili ka maglisod. And then dapat ang racket head naa sa ibabaw sa shuttle. And then para madali nimo smash. And then shorten your backswing. Dili na kinahanglan taas ang preparation kay ang goal kay mapabagsak dayon sa shuttlecock. So dili na nimo kinahanglan og backswing. And then ang contact point niya kay asa nimo maigo ang shuttle, dapat 1 to 2 feet above the net level. Net level para sharp og lisod depensahan ang imong pag-smash.
When the shuttle is in the mid-court or deeper, quickly move behind it. The rocket foot is back and both arms are up. Bend the rocket arm so that the rocket head is behind the shoulder. So, kung ang shuttle naa sa mid-court o back-court, kinahanglan nga mobalhin ka dayon sa likod sa shuttle aron makaprepare ka sa mas lig-on nga smash. So, ang imong rocket foot naa sa likod ug ang duha ka kamot taas para sa balance. So, nakaingani preparation siya for smash. So, dapat nakaingani ang imong duha ka kamot. And then, ang rocket head dapat nasa likod sa imong abaga para ma-maximize ang power. So, ingani siya. Etsa. Ani man no, right man. So, dapat na siya ani. And then, aron ikatira ni mo, ingana na lang siya. Ingana. Ani. Nakaingani siya and then, ana. So, next. Reach up for the shuttle, contracting it to 3 to 4 feet above net level and in front of your body. And then, so, reach up the shuttle og iguas sa pinakataas nga punto to 3 to 4 feet above net level para mas pabagsak ang trajectory niya. So, ang contact point dapat nasa atubangan sa imong lawas, dili sa kilid o sa likod para mas dako ang control o power sa shot. So, kinahanglan, ingana siya. O mas smash ka dapat, di ba ngana dapat. So, next, during the follow through, keep your hand high while rotating the rocket head down, either side or outside the line to the target depending on whether your target is right or left of center. So pagkahuman sa smash, padayon nga kanang taas ang imong kamot samtang nag-rotate ang rocket head downward. Kung ang target nimo kay naa sa right or left, adjust lang ang angle sa imong rocket para ma-direct nimo ang shot sa saktong direction. So, next. So, use arm extension, then forearm pronation and wrist action to achieve power and downward trajectory. So, para mas kusog ug epektibo ang smash kay gamit. So, kinahanglan nga mag-arm extension. So, stretch ang imong kamot para maabot ang shuttle sa taas nga punto. So, dapat naka-stretch. Stretch siya nga. Ingani. And then, forearm pronation, i-rotate ang imong forearm pag-smash para mas dako ang power. So, dapat yun ingana imong pagtira. Iniktira ni imong smash. Dapat naka-rotate jud ang imuhang kanang imong forearm. So, dapat na jud siya. Mo smash ka kay dapat jud rotate imuhang kuan. And kuan wrist action is snap ang imong wrist aron mas paspas og lig-on ang tira. So muna to. So next is the forehand drive. So the drive is produced by a flat side arm stroke played on the forehand or backhand. So ang forehand kay ingana man no, drive ngana, ang back kay ngana. So drives can be long, deep, fast drive or slower paced mid-court drives. Drives can be played like other shots from one sideline diagonal across the court to the other sideline or cross court, or they can be played parallel to the sideline down the line. The flight pattern of the drive is parallel to the floor and the shuttle just skims the net. Techniques for the forehand drive. So prepare your racket with a short backswing,
keeping the racket head slightly higher than the net. So, dili taas ang backswing, gamay lang ang lihok para paspas ang tira. So, ang racket head dapat na mas taas gamay sa net. So, kita mo ni ang net. So, dapat taas pa. Antay mo ni ang net. So, gamay. Nga na siya. Taas siya gamay sa net. And then, para mas kontrolado ang shot. And then, anticipate with a weak return and attack it quickly with a lunging step onto your racket foot. So, kung makabantay ka nga weak return, hinay og taas nga tira sa kontra. So, atakiha dayon gamit ang lunge padulong sa shuttle. So, kung nakabantay na ka nga ang imong opponent kay nanabito sa kuan weak or nagkuan na siya, ana na ka mag prepare sa imong forehand drive. So, use forearm rotation and wrist flexion to generate power, avoid a long hitting action or follow through. So, gamit ang forearm rotation o wrist snap para mas kusog ang tira. So, dili magamit og kanang taas nga follow through, kanang murag long swing bitaw, kay kinahanglan paspas ang sunod nimo nga lihok. Then, recover quickly in anticipation of a drive. Ito, so after nimo mo kanang mutira or mo kan bitaw is kanang ditso ka nga kanang prepare ka nga mo recover aron ika next bitaw tirahan ka sa kontra is prepare ka and masaw bitaw nimo ang bola ay ang shuttlecock. So dalawa sa kontra para lisod niya uli tunga sa duha ka kontra kung doubles para malibog kung kinsa ang muuli. So, one space sa court kung walay nakabantay ng area. So, dapat dali ka makabalik sa position kay basin mubalos ang kontra og drive return. So, dapat jud ka nang iguman bito ni mo ka nang tira sa kontra is ma-prepare na mangandam na po ka kanang mangandam na ka para ma-ready na po ka sa next nga shot. So, next. Backhand drive. There are times when a shuttle hits deep to your backhand side, will drop below your shoulder level before you can reach the shuttle to return it. To avoid a lifted return, you must employ a backhand drive to return the shuttle down the near side. So, ang backhand drive is kanang naka-side backhand drive. So, ang backhand drive daw kay gamiton ni nga aron moabot ang imong backhand side ug mas ubos ang imo sa imong abaga. So aron malikayan nga mo lift ang shuttle, taas nga return nga sayon smashan sa kontra. So dapat gamiton ang backhand drive para ipasulod ang tira sa kilid sa court. So, techniques for backhand drive. So, stay farther from the shuttle so that your racket arm can be more extended as you prepare the hit. So, dapat, dili ka dapat ka nang kayo dikit sa shuttlecock aron ma-extend pa nimo ang imong racket arm. Aron ma-control pa nimo ang imong pagtira. And then, modify the grip to an extreme backhand position, thumb print on the back surface of the grip. So, kanang kinahanglan isakto ang imong pagunit sa kanang imong racket. So, dapat ang imong kamot is nakaingani. Ngani siya. Nakakuan ang kumagko, diba? Racket na and then nakaingani siya ang posisyon sa imong kamot. Ingani. And then, next, put the elbow, hand, and racket head in the same vertical plane as the shuttle. Beginners tend to drop the racket head, instead bend the knees and get the hand at shuttle height. So, ang elbow, kamot o racket head dapat pareha ang ilang level sa shuttle.
ayaw ipaubos ang racket head imbis nga ipiko lang. So dapat naka ready position ka once nga kanang, so dapat naka ready position, and then use a pushing motion. No wrist action is needed. So dili kinahanglan nga ang wrist action, gamita lang ang arm o shoulder push motion para paspas og diretso ra ang tira. So arm og shoulder ra imuhang gamiton. So mo ni siya sa nasa picture ang backhand drive. Ayan na siya. So next, push shot. So the push shot is among other net shots that are effective when hit the same position as the hairpin drop shot described in the previous section on defensive shot. So push shot is just what the name implies, a push, not a stroke. So seldom used in a singles. It's primarily used to return low short serves in singles. It is played at or above net level with the head of the racket up and the face of the racket flat. Its direction is angled downward. The push shuttle should land in a side alley above a halfway block in the court. So ang push shot is usa ka paspas nga diretso nga tira nga dili stroke kundi murag i-push lang ang shuttle padulong sa midcourt sa kontra. So kintahay naa ka di ba net ne igura bitaw nimo siya ipasa nimo sa pikas nga court. So ingana siya push shot, lagi mo siya ipasa. Then so kasagaran gamit sa doubles kay pagbalik sa ubos sa mubo nga serve. So dapat naara siya sa low serve ang pagkanang matira iktira bitaw nimo. Makakuha siya sa low serve. And then dili kayo gamit sa singles kay mas nindot ang drop or drive did. So dili siya kaayo ang push shot kay dili do siya kaayo magamit sa singles kay ang magamit to sa kayo makuan sa singles is drop or drive. And then ang gamit ni kung ang kontra nag-back up formation aron ma-first ang likod nga player nga muuli og taas maglisod sila og depensa. So kintahay ang kontra nimo is nasa likod, so tirahan na nimo siya og push shot kay ron maglisod bitaw na maglisod sila og kanang kuha sa shuttle. So next, so techniques for push shot. So use a frying pan grip with your racket face parallel to the net. So ngani man ang pagunit og frying pan, di ba? Ug unsa mo pagunit kintay. So unsa man ngani na siya no. Ngani pagunit sa racket. Ang gamit ang frying pan grip para pagkupot sa sun na lagi. And then ang racket face parallel net para diretso ang tira. So anticipate a short serve and take already position near the short service line with your racket head at the net top height and your weight on your front, not non-racket foot. So dapat dool ka sa short service line kay anticipate ka sa short serve dapat ang kabugaton sa lawas naa sa atubangan foot para ready ka sa nga mo react. And then lean on or lunge into your front foot as soon as the serve is struck and reach forward with your racket. There is no backswing. So pagabot sa shuttle ayaw na og backswing, diretso lang og push. So i-contact ang shuttle sayo pa lang, dili pa ning naog. So kaayo para mas kontrolado ang tira. Around the head shot. This unique offensive shot is one that better or more advanced player possess. It is an overhead forehand stroke but one in which the shuttle is contact over the backhand shoulder. The around the head stroke may be used to produce clear smashes, drives or drop shots. So kani kay dili na kinahanglan og daghang lakang para maabot ang shuttle. So dapat kanang gamiton nimo ang wrist flexion nga mas lig-on kay ang
kaysa sa wrist extension sa backhand. So kung kabalo ka nga pugso nimo ang kontra nga mas accurate ang tira sa imong backhand og mas dako yung chance nga masayop. So yun gamitan aning around the head is gamitan lang yun nimo siya sa clear smashes, drive o drop shots. So ang around the head shot kay mas paspas, mas kusog ug mas lisod depensahan kaysa sa backhand. Gamiton ang forehand technique pero iigo sa babaw sa backhand shoulder. Importante ang saktong footwork ug body position para makabalik dayon sa center court human sa shot. So if after nimo ni magamit nga shot is dapat sakto imong footwork kay aron mabalik ka sa kanang aron madali ra ka makabalik sa center position. Thank you, Heidi. And before anything else, let me introduce myself. My name is Kyla Mascara, and I will be having the drills in badminton. Drills in badminton, they can serve as both a warm-up and a skill-building exercise. It depends on the intensity and purpose. As a warm-up, we have mga light drills such as shadow badminton, kanang mag-practice of footwork without a shuttle, mga gentle rallies or kanang mga basic net shots. Then as skill practice, mas more focused and intense ang drill. For example, smash, merciful smash, mga drive drills, footwork exercises, and they are designed to improve technique, speed, and coordination rather than just warming up. And remember na for an effective warm-up, it's best to start with general exercises like jogging and stretching, then followed by light drills before progressing to more intense practice. I've tried researching about these drills on the internet, but specifically the YouTube no, but unfortunately, yamo joy kanang drills nga like tumpak jud sa kaning gikan sa Book of Plus and Hills, and since ganahan mas nice man jud nga makita kung saon pag execute ang mga drills. So kaning discussion na ron magpakita ako mga video from the internet, and actually pareho naman po siya sa kanang gingan sa Plus and Hills. Nara siya slight difference, and of course nagpili po ko mga video nga gikan sa mga expert or mga coaches. First is the butterfly drill from the Book of Plus and Hills. Player A serves low to the outside of B service court. B replies with a half court down the line. A hits a cross court, half court, meaning cross court, so sa lain nga side. And B again replies with a straight half court. The pattern is repeated several times, and then players reverse roles for balance practice. So from the name itself, butterfly drill, ang shape or ang position ani sa mga players is in the form of a butterfly. So para mas masabta na siya vid. As I've said a while ago, dili rin siya mao ang exact nga techniques or strategies ng giingon sa Plus and Hills, but yes, naman siya kanang pagpapareho. This is still a butterfly drill. And as you can see in the vid, na ay duha ka people at the other court. They are called the feathers or the trainers nga that would help in practicing specific shots or drills. Duha because ang usa na as right service court and usa na as a left. So para mas convenient and mas accurate ang mahatag jud nga shot or drills from each court. And kaning usa ka person sa other court is mo ni ang gitrain jud. So first one sa vid is defensive one, cross court,
and then you get the straight shot na close to net, then mabaw sa kag straight sad, and then you get the lift, mas tayo ning lift siya sa net, so atras ka, and then prepare na sad kag cross one, and then move na sad ka close sa net, and it goes on. So you have this like diagonal back straight, diagonal back straight. So ang reason nga nung gibuhatin nato is for us to practice moving in pattern. For the footwork, it depends on the situation. If you have time, you can use the rotation and so on. And so it's a matter of convenience kay mag-unsa man kag mas specific as footwork nga dili nimo masagang ang shuttle, so wala ra gihapon. So you can use this as an offensive or defensive one. Next is the overhead clear drill. When we say clear drill, dapat madung siya sa back court. So, long ang iyang trajectory. And overhead, so taas, above the head. And according to Blossom Hills, players take the center position. It starts with a single serve and thereafter continue with clears only. They should first be played to the sideline, then cross court, then alternating straight and cross court, giving each player a chance to clear from both deep corners. The shuttle should be directed repeatedly to the same corner before changing direction to other corner. The player stroking from the backhand should use an overhead backhand or round the head clear. The object is repeatedly to clear the shuttle high and deep from one corner to an opposite corner between the doubles and singles back boundary line. Returning to center position after each hit develops good footwork and stamina. Now here is an overhead clear drill from YouTube. The slight difference. Overhead clear drill. So, clear. Ang purpose ani is ang imong aim is madung ang shuttlecock sa backcourt sa inyong opponent so that mas matagaan kang time. Ang ready position ani is you raise your shoulder a little bit higher ang non-racket arm, and then ang forward na tiil is also in the non-racket side. Ang racket side nga foot naa sa likod and mao na siya imong gamiton to help you rotate your hips to do the hit. Since overhead as high as possible ang contact sa shuttle, then follow through. And as you can see, the feeder is in the center and sadya ang tig-serve sa shuttlecock, and then the player will have to reply with an overhead clear drill. Notice also nga dapat daghan kag shuttlecock ani nga drill para mo continue. Serve drill. This drill can be done with or without a partner. The serve, whether for singles or doubles, should be directed to a particular corner on the court. Practice to all corners for singles and doubles. The server takes his service position for 20 strokes before retrieving shuttles. The serve should not be returned and instead it should be allowed to fall to the court in order to see exactly how close to the target the shuttle came. So daghan hapon ni nga shuttle kak ang kinahanglan para ani nga serve drill. So you practice from all corners sa court and then you see if asya siya nag-fall or ang shuttlecock ba is nag-fall siya sa imong target. This is another version of the serve drill. The serve drill, kani nga drill is to develop focus and concentration to improve serving. In the vid na upat ka players na sa center. And as you can see, duha ang naa sa usa ka court and duha sad sa lain nga court. They are using the backhand serve. Notice nga ang ilang racket feet is forward and the other foot backward. Magpartner ang duha ka players sa each court. They face each other. Dungon ang pag-serve and salitan. And after a few serve, ang magparis na pod is ang duha ka nga duol sa net for the short serve and ang duha nga naas backcourt for the long serve. And of course, you can use backhand or forehand, pero backhand lang ang gi-emphasize ani nga vid.
overhead drop shot, and underhand clear drill. Both the players begin in the center position from which the drill starts a single serve by A to a back corner, so meaning to say, clear. The receiver B returns it with an overhead drop shot to a front corner, so close sa net ang drop shot. Mura siya like, gi-it's sa net. And an underhand clear to the same back corner follows and the drill continues. Drop, clear until one player fails to return the shuttle. The shuttle should be directed repeatedly to the same corner until there is some degree of control before switching the direction of the shuttle to another front or back corner. Smash and underhand clear drill. This drill begins with a single serve at the center position by A to either back corner. The smash by B, parallel to the sideline and to the opposite midcourt, is returned with a high underhand clear. The drill then becomes smash, clear, smash, clear until either player misses. Unfortunately, wala na pod ko'y vid, but just kanang visualize nga midcourt sa naay line niya ang usa ka player is naaring pikas nga side niya, ang usa ka player is naaring pikas nga side, and ang una is naay mohit og what do you call that, kanang clear sa backcourt yapon, and then mo tubag na pod sa og smash, and then underhand clear na pod, so deep pod yung pagsagang, and then doon sa back corner or long serve and goes on. And when you perform smash, mura siya pareha sa overhead clear og ready position, but ang smash is more powerful. Grabe ang imong kusog nga gamiton, and the same time kanang mas daghan kang may use o ma-exert nga effort, like pwede po ka mag jump smash ingana. Clear drop drill. The shots in this drill are all hit straight down the line, so two pairs of players can share a court for the drill. The three-shot pattern means that roles reverse each cycle in the drill. A clears high to B, B hits an overhead drop, and A responds with a net drop. So net drop, close to siya sa net. The drill continues reversing the roles of the players. So na ako nakita nga clear drop drill sa internet, but again lahi gihapon siya sa karing gikan sa Plus and Hills. First is a high deep serve, which is the clear, and from the backcourt is ang other player mudu og overhead drop shot, and then the other player na pod is mudu og a redrop to the net, and then clear the sad ang other player and cycle na. So that is a clear drop drill. Clear smash drop drill. This drill is similar to the clear drop drill above. Instead of hitting an overhead drop off the clear, B hits a straight smash instead, and A responds with an underhand drop instead of the overhand drop. The pattern continues with B clearing so that A can smash. Of course, starts with a clear, smash, then drop, and cycle na siya. We also have the drive drill. There are 4 drives to be practiced: the straight forehand and backhand, and a cross-court forehand and backhand. This begins with both players in the center position. One player hits a drive serve to hits a drive
serve with a predetermined forehand or backhand of the opponent. Thereafter, repeated drives ensure forehand to forehand, backhand to backhand, forehand to backhand, and backhand to forehand. Each of the four strokes should be practiced repeatedly before the side and direction are changed. So, kaning nga version is very difficult yan as compare sa akong ipakita nga vid. Ang usa no is kaning as in gray man siya or white nga nag-use of forehand and then usa is backhand. And then sa many reverse na sad sila og with the same na siya forehand and backhand. Ayan, reverse na sila. See that? Notice the kanang foot, diba, forward. More on ang racket nga foot.